Hi guys, mayam ngasidi mouthwash ama dum share tawrake sigi nature sure dagi aloe vera mouthwash sinebako ado sise sizinabada kaisu side effect lairo haidi 100% natural orabane haidi magi ingredients sing natural ingredients ngaktenebako sida yaurse aloe vera aduga neem yaure aduga cloves yaure adu sise angang sizinarju yai ising da khara yalaga ko ado akoi ahan gidi morning da ma evening da ma nomada anirak sizinadoineba sida yaurse antibacterial antifungal aduga antiseptic properties yauribako aduna akoi gi yariya khongche ba sormanam natiba yamna sensitivity oibdo adugumado fahalebako haidi numtigi sizna kanda numit manga tarugni sizna kanda yam laina kana ba khangbodo adudo oebako aduga sida natebko akoigi yama chu sitarakpa aduga yama matik ka kenbodo haidi enamel damage ko mad lebdo aduguma sudum fahalebako adu kai gum mayam su product se pam taragadi aidum akuba maroldo dum hapama bane mayam dum check out toraga dum leibiro aduga mayam product se link to comment pin tawrabane aduga related video so hapchabane mayam suksai check out tobiyo